2013年第一題 A part 叫我哋畫出 water molecule 嘅 electron diagram， 幅圖好簡單，就係咁樣。Part B 俾咗以下呢幅圖，嘗試喺海水入邊攞出純淨水，做嘅係 simple distillation。Part 1講出 simple distillation 嘅 principle。第一句，當我哋將海水加熱嘅時候，因為水嘅 boiling point 比 sodium chloride 低啲 boiling point 嘅水會首先 vaporize 變成氣體，而呢個氣體就會喺 condenser 入邊凝結變成 distillate， 即係水。B2 喺 heating 之前，我哋需要加啲 insoluble 嘅 solid S 落去個 flask 度，究竟有啲乜嘢作用？呢個 S 就係 anti-pumping granule， 佢可以 ensure smooth boiling。加熱嘅時候，讓液體唔好滾得咁犀利，從而保障咗 distillate 嘅 purity。Part C 點解水嘅 density 會比冰嘅 density 高？需要從 molecular level 入邊去考慮。原因有3句。第一句，喺水同冰入邊都係利用 hydrogen bond 去將 water molecule attract 埋一齊。第二點，喺 solid state 即係冰嘅時候，其實 water molecule 因着 hydrogen bond 嘅緣故 will align tetrahedrally to form open structure。個 open structure 入邊有好多空位，令到冰嘅 density 下降。最後 ice melts， the open structure collapse。呢個時候 molecule are packed closer， molecule 之間嘅距離少咗，所以 density 就高咗啦。